today I will touch the 3 kinds of people that will not make it to Je vais heaven. vous conseiller parce qu'aujourd'hui je vais toucher les 3 types de personnes qui ne vont pas le faire. The next Sunday, Et dimanche prochain, I will speak about who's going to be raptured. je vais parler avec... Let's open Ouvrons Matthew 12, Matthieu 12, from 31 to 32. 31 à 32. I want you to write it down, please. Je vais vous Make écrire sure. cela, s'il vous plaît. Make sure I have like 4 scriptures to read with you, J'ai 4 écritures à lire avec vous. and I want to make sure that you read all those. Et je 4 vous rassure scriptures. que vous lisez toutes ces écritures avec moi. Matthew 12, 31 to 32. Matthieu 12, 31 à 32. Now I will take from verse 30. He that is not with me is against me, and he that gathereth not with me scatter abroad. Verse 31. Wherefore I say unto you, all manners of sins and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him. Neither in this world, neither in the world to come. If you speak a word against Jesus, Si je parle un mot contre Jésus, God can forgive you again. je peux te pardonner encore. Some believers, Certains chrétiens, after some years, après certaines années, they abandon faith. ils abandonnent la foi. They might be in church, Ils peuvent être dans l'église, but they don't believe in Jesus mais ils ne anymore. croient plus en Jésus. They resist the Holy Ils Spirit. résistent le Saint-Esprit. Listen to me, very important for C'est you. très important And pour me. vous et moi. They don't obey the Holy Ghost Ils again. n'obéissent plus au Now Saint-Esprit. Paul was saying, Maintenant, Paul disait, don't grieve the Holy Spirit. n'attriste pas le Saint-Esprit. When you have been called and cleansed by the blood of Quand tu Jesus, t'es appelé et nettoyé par le sang de you are on Jésus, your way to heaven. je suis dans le chemin pour le Now ciel. God will be speaking to you every day, Maintenant, Dieu va te parler and chaque He will jour. use the Holy Et Spirit. va utiliser le Saint-Esprit. Now you can see that Jesus said when the Holy Ghost will come, Maintenant, tu peux voir que Jésus a dit He quand will le Saint-Esprit teach va venir, il va t'enseigner everything, toutes choses. and He will take from me Et il va prendre de moi to give to you. et te vous donner. So when the Holy Ghost comes to us, Donc, quand le Saint-Esprit vient He's vers nous, revealing the mind of Christ to il us. révèle l'homme de Christ à nous. Most of the time we resist. Parfois, nous résistons We resist the Holy Spirit. nous résistons le Saint-Esprit. That is not a problem. C'est pas un problème. After a moment, Après un moment, we can even quench the Holy nous Spirit. pouvons éteindre le Saint-Esprit. And that's not a Ce problem. n'est pas un problème. But there is one Mais problem. il y a un problème. Because that Christian Parce que ce who chrétien quenched the Holy qui a Spirit, éteint le the Saint-Esprit, Christian ce chrétien who silenced the Holy qui a Spirit, silencié le one Saint-Esprit, day un jour, he might have the grace il peut avoir la grâce to be revived. d'être réveillé. There is hope again. Il y a encore l'espoir. There is hope Il y again. a encore l'espoir. But Mais when this person quand cette personne began to speak against commence à parler the contre words of God, la parole de Dieu, when a miracle happens, quand un miracle se produit, you open your mouth tu ouvres ta bouche, and say it's the devil. tu dis c'est le diable. Then Alors, you have crossed the red line. tu as traversé la ligne rouge. Jesus said you can speak anything against me. Jésus dit, tu peux parler tout contre The moi. Father will forgive you. Le Père va te pardonner. You can do anything you want against Tu me. peux faire tout ce que tu veux contre You moi. are forgiven. Tu es pardonné. But if you do anything against the Holy Mais si Spirit, tu fais quelque chose contre le Saint-Esprit, it shall not be forgiven to you. tu ne seras pas pardonné. You can come to church and say, I'm sorry. Tu peux venir à l'église et tu dis, The je suis pastor désolé. has no capacity to forgive Le you for pasteur n'a that pas de capacité de te pardonner pour because you cela. have sinned against God Parce que tu as péché contre and Dieu. God the Holy Et Spirit. Dieu, le Saint-Esprit. Very dangerous. The Bible says you will not be forgiven in this world. Très dangereux. La Bible dit, tu seras pas Neither in the pardonné world dans ce to monde ou au monde à venir. Most people that abandon church, Beaucoup de personnes qui abandonnent les they églises, are the one that blaspheme against the name of God out c'est ceux there. qui blasphèment contre le nom de Dieu là dehors. Have you ever been in evangelism? Est-ce que tu as déjà été à l'évangélisation? Step out one time. Tiens-toi là dehors. The book of Hebrews said, Le livre d'Hébreux dit, it's difficult for those who have known the truth, c'est difficile pour ceux qui ont connu la who vérité, have tasted the glory of qui ont God, goûté la gloire de Dieu, after they have left, après avoir quitté, to come back de again. revenir. Once you cross this door Quand tu traverses cette porte, and you abandon the voice of the Holy et tu Spirit abandonnes la voix du Saint-Esprit, and you speak against
the Holy Tu Spirit, parles contre le Saint-Esprit. there is no way for you to come back Il again. n'y a plus de chemin pour toi de revenir. It's C'est finished. fini. And Jesus said, you are not forgiven here, you are not forgiven in Et heaven. Jésus dit, tu n'es pas pardonné ici, tu n'es pas pardonné. Your mouth. Ta bouche. This is the sin that comes from the Ça, mouth. c'est le péché qui vient de la bouche. And you know, I was reading the book of Proverbs. Et tu sais, je lisais le livre de Proverbes. And it says, he that loves good things, Et il dit, celui qui aime le bon let him Dieu, learn to control his tongue. qu'il apprend à contrôler ses lèvres. The tongue that speaks too much, La bouche qui parle beaucoup. you can easily condemn the works of God Tu with that peux tongue. facilement condamner les œuvres de Dieu avec You ta can bouche. curse your Tu life. peux maudire ta vie. You can even sin against the Holy Tu peux Ghost même pécher contre le Saint-Esprit without knowing. sans connaître. Let me give you an example. Que je vous donne un exemple. When Paul was going to Damascus, Quand Paul allait à Damascus, he was going to persecute il Christians. allait persécuter les chrétiens. But when Jesus appeared to Mais quand him Jésus est apparu on the road of Damascus, sur la route de Damascus, What happened? qu'est-ce qui s'est he passé? said, Paul, Il a dit, Paul, son, why are you persecuting me? fils, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Jesus was no more alive. Jésus n'était plus vivant. He was already in heaven. Il est déjà au ciel. And he appeared to this Il man. a paru à He cet said, homme. why do you persecute Il a dit, me? pourquoi est-ce que tu me But persécutes? Paul was persecuting Christians, Mais Paul persécutait les chrétiens. killing them, Il les tuait. putting them in prison. Il les mettait en But when prison. Jesus appeared to Mais him, quand Jésus he est said, apparu, it is me that you are il a dit, persecuting. c'est moi que vous persécutez. When you persecute a child of Quand tu God, persécutes un enfant de if you believe Dieu, Jesus lives in si him, tu crois que Jésus it est en is lui, Jesus you are persecuting. c'est Jésus que tu persécutes. You might not understand Tu this. peux ne pas comprendre ceci. If I speak against the elder, Si je parle contre l'ancien, it's the flesh I'm speaking about against, c'est la peau, c'est la chair dont je but the parle. person that is in him Mais la personne qui est en lui will pay me back. va me repayer. If I believe Jesus lives in him, Si je crois que Jésus vit en lui, if I believe Jesus is the master of his je life, crois que Jésus est le maître de sa vie, I must know je dois connaître that his God que son Dieu will take vengeance. va prendre vengeance. Let me tell you something. Que je vous dise une chose, Listen very carefully. écoutez-moi très bien. When somebody becomes born again, Quand quelqu'un devient né de nouveau, you can see the scripture that Paul said in Galatians chapter 2, verse je 20. peux voir les écritures que Paul dit dans If Galates, I live, it's no more me living again. quand je vis, ce n'est plus moi qui vis. I don't live again. Michelle does not exist anymore. Je n'existe plus, je ne But who vis lives plus. in me? Mais qui vit en moi? Christ. Christ. It means Christ has borrowed my Ça body. veut dire Christ a prêté mon corps. He is the one living through me. C'est celui qui vit au travers de He is moi. the master of this body, Il you est le see. maître de ce corps. que So je when you vois. attack me, Donc quand tu it's m'attaques, not me. ce n'est pas moi. It's no more Ce me. n'est plus moi. It is him that you are C'est attacking. lui que tu attaques. If you don't change the way you talk Tu now, ne changes pas la manière que tu parles maintenant. you will use your mouth to curse your own Tu life. vas utiliser ta bouche pour maudire ta propre vie. It is possible you can curse the Holy Ghost C'est with that tongue. possible que tu peux... Because the Lord can use somebody to perform a miracle. Parce que le Seigneur peut utiliser une personne pour You performer say, un no, that is miracle. the devil. Et tu dis non, ça c'est le diable. The ways of God are not our ways. Le chemin de Dieu, ce n'est pas notre chemin. Amen. Amen. Are you with me? Amen. Is somebody with me? Amen. His ways are not your Ces ways. voies ne sont pas It mes is voies. not my Ce ways. n'est pas ma So voix. there is one thing we need to Donc know. il y a une chose que nous devons savoir. Don't speak against what you don't know. Ne parle pas contre ce que tu ne connais pas. If the Holy Spirit testify in your heart, Si le Saint-Esprit témoigne dans ton you cœur, can speak. tu peux parler. But before you speak, Mais avant de parler, make sure you go online with the word of God rassure-toi que tu es en ligne avec la parole. when it concerns the work of Quand God. ça concerne l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. That's the first thing. C'est la première chose. And many people Et beaucoup de fall personnes in this trap. tombent dans ce piège. Paul's call, he said in 1 Timothy chapter 1 verse 13, Paul he dit en said, 1 Timothée chapitre 11, I was verset 13, a blasphemer, que j'étais un blasphémeur, but I was ignorant. mais j'étais ignorant. Those who are in ignorance Ceux qui sont dans l'ignorance, and they do et it, ils le font, well, they do it because they are already ignorant. ils font parce qu'ils sont déjà ignorants. Now, the Bible says a carnal man does not understand the things of God, Maintenant, la Bible dit l'homme carnal ne comprend pas la so he can do whatever he wants. Donc, il peut faire ce qu'il veut. The Bible says he that is out of the covenant is already judged. La Bible dit celui qui est hors de l'alliance est déjà jugé. So when God is talking about blasphemy, Jesus speaking about it, he's speaking to the church. Donc quand Jésus parle du blasphème, il He parle was à l'Église. speaking to the Jewish, Il parle aux Juifs. and he was telling them, Et il disait, if you say anything about me, si tu dis quelque chose my contre moi, Father can forgive. mon Père peut te But pardonner. if you speak against the Holy Mais quand tu Ghost, parles contre le you Saint-Esprit, cannot be tu forgiven, ne peux pas être pardonné. neither here or in heaven. Soit ici ou au So ciel. even if you abandon the faith, Donc même si tu abandonnes even la if you foi, don't pray anymore, même si tu ne pries plus, please s'il te plaît, control your tongue. contrôle tes lèvres.
The key thing, La chose clé, control your tongue. contrôle ta langue. Because Parce que this word cette parole, was not for ce unbelievers. n'était pas pour les You non-croyants. can check that Paul was a Tu blasphemer, peux vérifier si la Paul était un but he blasphème, was forgiven. mais il était pardonné. He did not know. Parce qu'il ne savait pas. Amen. Amen. A carnal man does not understand the things of God according to 1 Corinthians chapter 2. Un homme charnel ne comprend pas les choses de Dieu. But you understand. Mais tu comprends. Now I go with you for the second group. Je vais aller avec vous vers le They deuxième go to groupe. church, Ils vont à l'église and they baptize them in the et church, ils se baptisent dans l'église. and they even get married in the Ils se church. marient même dans l'église. This is a terrible group. Ça c'est un groupe terrible. Every group is terrible. Tous les groupes sont terribles. Anyway, go with me in Romans chapter 1. Entrons dans Romains chapitre 1. Romans chapter 1. Romains chapitre 1. From verse 24 Au to verset 28. 24 à 28. 4 verses I want you to keep. 4 versets que For je the vais name lire. of the Lord is blasphemed among Gentiles through you, as it is written. The circumcision verified profited it to keep the law if you be a breaker of the law. That circumcision is made on circumcision. Therefore, no, that is not the text I want. Let's go very fast. It is not the text I was talking about. I'm sorry. I was reading in chapter 2. Let's go in chapter 1. Allons au chapitre 1. Wherefore God also gave them unto the uncleanness through the lust of their own heart, to dishonor their own body between themselves, who changed the truth of God into lies, and worship and serve the Creator more than the Creator, who is blessed forever. Amen. Amen. For this cause, God gave them up unto vile affliction. God gave them up. It means God abandoned them. Dieu les a abandonnés. God abandoned them. Dieu les a abandonnés. Are you with me? Verse 26. Verset 26. God gave them up unto their vile affliction. For even their women did change the natural use unto which it is against nature. And likewise men also change. And leaving the natural use of the woman, burn on their lust desire towards another man. Which men working that it is unseemly, and receive to themselves the recompense of their error which was me.